inspired with courage and unity. The path of a medical student is far from easy. It is a journey marked by countless hours of study, rigorous training, moments of doubt, and triumphs of discovery. Today, they have transformed from innocent students into competent, empathetic doctors, ready to serve a world that deeply needs their skill and dedication. Yes, the 2019 MBBS batch, the 18th batch, RCNs, you are not just graduates, you are survivors, healers, and pioneers. with heads held high and smiles reflecting their hard-earned success,
They step forward, guided by the light of wisdom and the strength of unity. Let us give them a round of applause. പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പുലരികൾ നമ്മിൽ ഉന്മേഷവും ഊർജവും നിറയ്ക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന പ്രഭാതത്തിൻ്റെ താക്കോലും പ്രദോഷത്തിൻ്റെ ഓടാമ്പലുമാണ്. പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാം. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Inaugural.
Now I request everyone to be kindly seated. With immense joy and honor, I now take this moment to invite a highly respected and inspiring personality to formally welcome us all to this memorable occasion. He is not just a beacon of knowledge in the field of medicine, but also a guiding force for students and staff alike. His contributions to Pushpagiri Medical College are truly commendable. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Dr. Abraham Verghese, Professor of General Medicine and Medical Director of Pushpagiri Medical College, to deliver the welcome address for this auspicious gathering. Sir, the stage is yours. Good morning, respected dignitaries, beloved faculty members, dear students, graduates, proud parents, their friends, and honored guests. Today, we gather to celebrate the academic journey and accomplishments of our graduating students, a moment of joy and pride. However, we do so with a heart touched by a profound global loss. Just yesterday, the world bid farewell to a spiritual giant, His Holiness Pope Francis. In his lifetime, he taught us compassion, humility, and the power of service. As a Catholic institution, we stand united in prayer and remembrance. Allow me to begin with one of his reflections that resonates so deeply today, both in mourning and in celebration. Rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself, and flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. We are all born to help each other. As we send forth a new generation of healers, caregivers, and professionals into the world, may this spirit of selfless service continue to inspire my young doctors. Let this not be the day of just a day of celebration, but of commitment to serve, to heal, and to uphold the dignity of every life you touch. Let me go into the task which is designed to me. We are honored to welcome Reverend Father Biju Payampalil, the CEO of Pushpagiri Group of Institutions, to this special occasion. As a captain of our ship, Father Biju Payampalil has skillfully combined his role as a priest, administrator, and innovator, bringing significant changes to Pushpagiri in a short span of time. His leadership continues to inspire great hope for the future, and we are deeply grateful for his guidance and vision. So I welcome Father Biju Payampalil, who is presiding this function. Before proceeding further, I have to take two names. Our patron is Grace Thomas Mar Kurilos. We know that he is the patron of this institution as well as the Metropolitan Bishop of the Archdiocese of Tiruvalla. The students know that how interested he is in their well-being and in their growth. Even yesterday, he came here and gave his personal blessings to all graduates. Due to the community's sorrowful period, he has not attended the great function today. So even in his absence, I welcome, at least his spirit will be here, or his mind will be here, so I welcome his grace to this function. Also, another name which I cannot forget is our principal advisor, Jacob Nus IPS sir. As we know that he is a visionary, and his actions and thoughts has
been giving the changes in what you're seeing Pushpagiri in the last 5-6 years. So I also welcome, even in his absence, Jacob Punu sir into this function. Now, it's with my great honor that we welcome Dr. Reena Thomas. I mean, before that, now, it's a customary that in the month of every year, March, April, there will be a meeting between the faculty and the graduating batch to decide on the graduating ceremony. So one of the major focus is that who should be our chief guest. So ideally, the chief guest should be a mentor, it should be a visionary, and should be a role model. So this year, after a lot of deliberations, we have come out with one of the best, which suits all our pre-requests. We are honored to welcome Dr. Usha Titus, a distinguished retired IAS officer whose career has been marked by visionary leadership and a commitment to public service. Dr. Titus, an alumna of CMC Vellore with an MD in General Medicine, has held a significant role, including as a collector of various districts in Kerala, and has contributed to various government departments such as medical education, social welfare. She is currently the director of ASAP Kerala. Her work in the multilateral relationship with the government of India, particularly in G20 negotiations, reflects her expertise and dedications. Her effort to empower students and educators resonate with our values in Pushpagiri. We are deeply grateful for her presence today. Welcome, madam. It's with great honor that we welcome Dr. Reena Thomas, the principal of Pushpagiri Medical College, to our convocation ceremony. Dr. Reena has been an integral part of this institution since its inception in 2002. She had contributed significantly, immensely to the field of nephrology. As we all know, she is also the head of the Department of Nephrology, especially with her pioneering work in hemodialysis and kidney transplantation center at Travancore. Her leadership as a principal has been characterized by vision, commitment, and unwavering support for the growth of our students and staff. We are grateful for her presence as we celebrate the achievements of our graduates. Welcome, madam. We are also honored to welcome Father George Valiyaparambil, the director of Pushpagiri Medical College. Father George has played a key role in the college development and academic excellence, including his achievement in the credential NAC accreditation. His vision for the future for the institution is inspiring, and while he is friendly and supportive with the students, he also maintains a strong discipline and high standards. We are grateful for his leadership and warmly welcome him today. Coming to the most loud person in the campus, we are honored to welcome Dr. Gadam Vijayalakshmi Madam, the Vice Principal of Pushpagiri Medical College Hospital and Medical College. A dedicated teacher and a constant support to our students, Dr. Vijayalakshmi ensures the highest standards of quality in both academics and extracurricular activities. Her guidance and commitment to the overall development of our students make her an invaluable asset to our institutions. Welcome, madam. We are also honored to welcome Dr. Jacob Abraham, the Vice Principal of Postgraduate Studies of Pushpagiri Medical College. As a neonatologist and head of the Department of Pediatrics, Dr. Abraham exemplifies discipline, academic excellence, and exceptional clinical skills. His dedication to both education and patient care makes him a true pride of Pushpagiri. We are grateful for his leadership and warmly welcome him for today. We are privileged and grateful to be led by esteemed Reverend Fathers, Reverend Sisters, as directors, chaplains, and wardens of our community. Their spiritual guidance, dedications, and commitment to Pushpagiri missions have been invaluable in shaping these young minds. We warmly welcome each one of you and thank you for continued leadership and support. I also take this opportunity to welcome our co-vice principals, Dr. Santosh and Dr. Vikram Gowda. Their contribution has been invaluable. So I welcome Dr. Santosh and Vikram as well.
I also take this opportunity to welcome our principals and vice principals of our sister institutions. With their support and their togetherness has been great. So I welcome all my colleague principals and vice principals of this group. The most important people, when somebody asks you, what is the strength of Pushpagiri? We have a lot of strength to claim. Probably the legacy of 75 years, a Catholic institution, etc., etc. But we understand the greatest strength of Pushpagiri lies in building or machines or anything else, but it is its elite faculty members. It is their time, effort, and dedication that have shaped these young minds, promising medical professionals. Their unwavering commitment to academic excellence, mentorship, and holistic development has been instrumental in nurturing the next generation of doctors. It is my honor to welcome and acknowledge each of our faculty members whose tireless efforts and work continue to inspire and elevate this institution. Thank you, sirs and madams, for your invaluable contributions, and I wholeheartedly welcome all of you to this function. The success of any institutions is built on the hard work and dedication of our office staff as well. So I take this opportunity to welcome our office staff and non-teaching staff. The commitment to ensuring the smooth operation of the institution is invaluable. We warmly welcome and thank each one of you for your tireless efforts in supporting our community and contributing to the excellence of Pushpagiri. The other two sections are very, very important. We are talking about the wardens of the hostel and the librarians. Probably these are the two people who have been constantly in touch with them. So I thank our wardens and librarians who have been instrumental in shaping what we are seeing today. So thank you all and welcome. Now talking about parents. Today is as much your day as it is of these young graduates. You are entrusted with your children, these boys and girls in their teens. And today we are proud to give them back to you as a trained professional. This day is filled with mixed emotions for you. Fulfillment, relief, pride, and joy. It's a moment of immense satisfaction, knowing your support both in sunny and rainy days, thick and thin days, has brought them to this milestone. Your unwavering belief in them, even during the good and bad days, has played a critical role in their success. We are deeply grateful for your trust and sacrifices you have made. We also acknowledge your presence here today, having traveled from different parts of Kerala, India, and even abroad, to witness this momentous occasion. We wish you all the happiness of this day as we celebrate the achievements of your children. We also would like to welcome the grandparents, the uncles, the aunties, the brothers, siblings, friends of the family, all of you to this great function. Now, we are also deeply grateful to the public of Central Travancore, without whose support the medical studies of our students would not have been possible. Your belief in our institutions and your willingness to embrace and support our students has played a crucial role in their journey. We acknowledge the patience and understandings as you have tolerated their busy schedules and supported their growth into the professionals what they are today. Thank you for continued belief in our students and for being here today to witness the significant milestones in their life. We welcome you to this ceremony. Now, to the junior batches of Pushpagiri, we warmly welcome our dedicated junior batches to this special occasions. This ceremony, one of the thought process to have a baptism ceremony like this is to inspire you as well. 2 or 3 exams down the line, I'm very sure you will be sitting in these chairs. So you are the future of medical excellence. We also thank you for your invaluable contributions to making this event a success. We look forward to see you and to continuously grow and achieve greatness. Coming to the 2019 batch. Today we are proud to welcome the batch of 2019. Undoubtedly one of the finest batches of Pushpagiri, and we have been privileged to guide you. Now your batch has been different from others. In 2019 we have been hearing about new curriculum, new teaching methods, competency-based skills training. Actually, along with you, we were also learning as a teachers. After 20 years of
teaching service in hospitals and medical colleges, we all teachers went back to our schools again. We were learning how to teach again, the new curriculums. Our journey has been filled with challenges. New curriculum, the uncertainty brought by the COVID-19, delayed exams, and hiccups in the graduation day. Probably just one day prior, we had a lot of hiccups. Despite all these hurdles, you have remained resilient and are more successful. Your perseverance, determination, and unwavering spirit have made you a true testament to the Pushpagiri's medical education. We are honored to celebrate these milestones with you today and are confident that you will lead to excel and to take next steps in the professional journey. I take this opportunity to welcome Dr. A.B. Maria Matthews and Dr. Ashish C.R., who are giving valedictory speech and word of thanks. Last but not the least, I thank God Almighty for giving it this wonderful day, a wonderful moment. I hope all of you have a lot of happy memories to take back home from this campus as well as from this day. Thank you once again. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, before we proceed with today's ceremony, we take a moment to reflect on the profound impact of a great spiritual leader, Pope Francis. His humility, compassion, and unwavering dedication to humanity have left an indelible mark on this world. As a Christian organization, we recognize the importance of honoring those who have guided us with love and wisdom. In memory of Pope Francis, let us take a moment to reflect on his teachings and the peace he inspired across the globe. On April 22, 2025, the serene valleys of Pahalgam, Kashmir, were pierced by an unspeakable tragedy. Today, we remember each soul lost not only as a statistic, but as a story of laughter, love, and dreams left unfinished. May their families find strength, and may peace someday prevail in the valleys they loved. Dr. Jacob P. Thomas, former professor of general surgery, one of the most memorable figures in our college. You were that one teacher who always helped your students imbibe knowledge with a touch of wit. As we ascend the stairs of our horizon with your invisible presence guiding us, may you rest in tranquility. You will live on in our memories forever, sir. പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുപോയ പ്രിയ സുഹൃത്ത്, ഈ ദിവസത്തിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിൽ എന്നും ജീവിക്കുന്ന ശ്രീക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പിടി സ്നേഹപ്പൂക്കൾ. Now, I request everyone to stand for a minute of silent prayer as we remember them and ask for peace in our hearts and in the world. I request everyone to be seated. വിദ്യയുടെയും സേവനത്തിൻ്റെയും പ്രകാശം നൽകുന്ന വിചാരണയും താത്വികതയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന our most respected Reverend Father Dr. Biju Verghese Payampill, CEO of Pushpagiri Group of Institutionsനെ ഏറെ ആദരവോടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Good morning, all. Respected Chief Guest, Dr. Usha Titus, IAS, our respected Principal,
Dr. Reena Thomas, Vice Principals, Dr. Gaddam Vijayalakshmi, Dr. Jacob, our Medical Director, Dr. Abraham Varghese, a beloved Director of institutions, especially Medical College, Father George Varivarambil, my dear faculty members, dear parents, students, and my dear graduates. It's a bright, sunny day outside, and it is little humid and hot also. But inside, we feel little heat, but I see the graduates very calm, cool, and pleasant because they had a tedious journey finished, and now they get the result of what they have been doing for. Congratulations, first of all, to all my dear new graduates. Today, the Christians, especially the Syrians, celebrate this day as New Sunday. It means it is Pudu Nyayaralcha. After the Resurrection Sunday, the Christians used to celebrate the next Sunday as Pudu Nyayaralcha. Pudu Nyayaralcha, പുതുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം, പുതിയതായി തീരണം, പുതിയ വ്യക്തിയായി തീരണം. Last few days, you were little anxious about your graduation ceremony. It was supposed to conduct on yesterday, on 26th, but due to the demise of our Holy Father, we postponed to this day. But I feel, and quite all feel that this is the right day to celebrate your graduation day because you are newborn doctors. Today onwards, you are newborn doctors. So you start your journey on a Pudu Nyayaralcha, New Sunday. It is quite meaningful. It is my profound honor and privilege to address you all today on this momentous occasion, the convocation ceremony of our 2019 batch MBBS students. Today marks a significant milestone in your lives, a culmination of years of hard work, dedication, and an unwavering commitment to the noble profession of medicine. Dear doctors, I want to take a moment to reflect on the incredible path that has brought you here. Your journey through medical school has been one of relentless pursuit of knowledge, sleepless nights, and the constant challenge of pushing your limits. You have spent countless hours in lecture halls, labs, and clinical rotations, learning not just the science of medicine, but the art of healing and the essence of empathy. Medicine is more than a career. It is a divine call. You have chosen a path that demands not only intellectual rigor, but also compassionate heart. In the years to come, you will encounter patients who will look upon you for hope, healing, and comfort. Remember that your role extends beyond diagnosis and treatments. You are entrusted with the privilege and responsibility of touching lives and making a difference. As you embark on this new chapter, I encourage you to carry forward the values that have been instilled in you during your times here. The world of healthcare is facing unprecedented challenges, from global pandemics to the rising burdens of chronic diseases. The needs for skilled and compassionate healthcare professionals have never been greater. Your generation of doctors is stepping into a landscape that demands innovation, adaptability, and a collaborative approach. I have no doubt that you are well prepared to rise to these challenges and make significant contributions to the field of medicine. Let us also take a moment to acknowledge
and thank your families and friends who have supported you throughout this journey. Their unwavering support, encouragement, and sacrifices have played an integral role in your success. To the faculty and staff of our esteemed institution, thank you for your dedication to nurturing and guiding these brilliant minds. Graduates, as you don your caps and gowns and receive your well-deserved degree, know that this is just the beginning. The road ahead will be filled with both triumphs and trials. But I am confident that you have the strength and the wisdom to navigate it with grace and excellence. Remember to take care of yourselves as you care for others and never lose sight of the passion that brought you to this field. We must remember that this new responsibility brings the need for compassion, empathy, and integrity. Our patients will look to us for guidance and reassurance. Some of their most vulnerable moments. It is our duty to serve them with the utmost care and respect. I would like to remind you of certain things in your profession: medical knowledge and expertise, strong academic background, comprehensive understanding of medical sciences and continuous learning, clinical skills, proficiency in diagnosis and treating and managing various health conditions, empathy and compassion, patient-centered care, ability to understand and relate to patients' experience and emotions, emotional support, providing comfort and reassurance for patients in their hard times, communication skills, active listening, attentive to patients' concerns and questions, clear explanations, ability to explain complex medical terms in an understandable way, professionalism, ethical conduct, adherence to medical ethics and professional standards, confidentiality, respecting patients' privacy and maintaining confidentiality, problem solving and critical thinking, analytical skills, ability to analyze, test results, symptoms, and medical histories to make accurate diagnosis, decision making, making informed and timely decisions, often under pressure, attention to detail, precision, careful attention to details in medical records, treatment plans, and procedures, diligence, thoroughness in all aspects of patient care, interpersonal skills, team collaboration, working effectively with other healthcare professionals, building trust, establishing and maintaining trust with patients and colleagues, patience and resilience, calm under pressure, maintaining composure in stressful situations, persistence, dedication to patient care even in challenging cases, leadership and management, guidance, leading medical teams and making administrative decisions, mentorship, teaching and mentoring medical students and junior doctors, lifelong learning, continuing education, commitment to ongoing education and professional development, research and innovation, engaging in research and staying updated with the latest medical findings. My dear graduates, you may feel that you have done your way, but I am sorry to say that you just started your learning from today onwards. If you want to be a good doctor, you should learn from today onwards. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജ് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രകാശപൂരിതമാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഓഡിയൻസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ലൈറ്റ് കുറവാണ്. പക്ഷേ ഓരോ മാതാവിൻ്റെയും ഓരോ പിതാവിൻ്റെയും മുഖം വളരെ സന്തോഷം കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർത്തോ, 2019 കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുഷ്പഗിരി ക്യാമ്പസിലേക്ക് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവിട്ടത് മനസ്സിലൊന്നോർത്തേ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്
അവരുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ നിങ്ങളുടെ കൈക്കുള്ളിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് നടന്നു വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു നോട്ടം നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പപ്പ, അമ്മേ, എന്നെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുകയാണോ? നിങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടുകൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അന്നേരം, മകനെ, മകളെ, നീ വലിയവനാകണം, വലിയവളാകണം. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മക്കളിന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്തോഷമുള്ള ദിവസത്തിൽ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരൻസിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളെ ജനിച്ചപ്പം മുതൽ കരുതി വളർത്തി വലുതാക്കി ഇത്രത്തോളം മഹനീയമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കണ്ണുനീരും വേദനയും വിയർപ്പും അവർ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും മറക്കരുത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാനും മുൻപോട്ട് പോകാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും അതിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീരും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിയർപ്പും ചേർക്കാത്ത പക്ഷം മക്കളെ, നമ്മൾ നന്ദിയില്ലാത്തവരായി മാറും എന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, ഇത്രയും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. പുഷ്പഗിരി ഇന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു. കാരണം പുഷ്പഗിരിയുടെ യശസ് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ 95 ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പുഷ്പഗിരിയുടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുകയാണ്. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മെഡിസിൻ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ 100 പേർക്ക് മാത്രമേ ഒരു വർഷം കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടി അഭിലാഷവും അവരുടെ കൂടി പ്രത്യാശയും പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസവും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനും എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ജോലിയെക്കാട്ടിലുപരി അതൊരു തപസ്യയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുനീര് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമല്ലാതെ ഒരാൾ പോലും ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. കാരണം അവിടെ കടന്നു വരുന്നവർക്ക് ഒരു വേദനയുണ്ട്, ഒരു രോഗമുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒരു ദുരിതമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ വളരെ സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പുഷ്പഗിരിയിലെ അധ്യാപകർ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുഷ്പഗിരിയുടെ പേരിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവല്ല അതിരൂപതയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ വരെ നയിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട റീന മാഡത്തോടും റീന മാഡത്തിൻ്റെ ടീമിനോടും എല്ലാവിധമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ജോർജ് അച്ഛനെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. ജോർജ് അച്ഛൻ പിള്ളേരുടെ പേര് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം പേര് ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കുട്ടിയെയും പേര് പറഞ്ഞ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അച്ഛന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അത് പിള്ളേർക്ക് അത്ര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല, എന്നാലും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഓർക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി വാർഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. നമ്മൾക്കിന്ന് ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ അനുയോജ്യയായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായിട്ടും സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അഡീഷണൽ സ്കിൽസാണ് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടത്. നമുക്കില്ലാത്തത് അതാണ്. നമുക്ക് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അഡീഷണൽ സ്കിൽസ് നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാഡം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞു തരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ട്. ഇൻ ക്ലോസിംഗ്, I leave you with a quote from the great physician Sir William Osler. The practice of medicine is an art, not a trade. It's a calling, not a business. It's a calling in which your heart will be exercised equally with your head. Your heart should exercise
equally with your head. God bless you all. Thank you. Good day. Thank you, Father. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Let us wish the light of medical education shines through the darkness of difference, injustice, and violence from this world. Now I request the most honorable personality, our chief guest, Dr. Usha Titus, retired IAS, to inaugurate this special occasion. I kindly invite all the dignitaries to come forward and join in the lamp lighting ceremony. We extend our heartfelt gratitude to our chief guest, Dr. Usha Titus, and all the dignitaries for inaugurating the meaningful event. Thank you, respected dignitaries. You may now be seated. Before we move on to the inaugural address, it is my privilege to invite Dr. Jacob Abraham, Professor and Head of the Department of Pediatrics and Vice Principal, PG Studies, to give a brief introduction about our esteemed chief guest. Respected CEO, Reverend Father Dr. Biju Payimbalil, the chief guest for the day, Dr. Usha Titus, IAS retired, our principal, Dr. Reena Thomas, Dr. Abraham Verghese, Dr. Gadam Vijayalakshmi, and our esteemed director, Dr. Father George Valiyaparambil. I have been tasked with the job of having to introduce a person who is somebody who's truly remarkable in so many senses and who has agreed to be the chief guest for today. She is a medical doctor who passed out her MBBS from the prestigious Christian Medical College, Vellore, and after that she finished her MD in General Medicine from Trivandrum Medical College and joined the civil services in 1993. During her distinguished career in the civil services, Dr. Titus was somebody who has taken upon various positions in administration, and she made history as the 28th
collector of Calicut, but who also happened to be the first of this 28 who was a lady. She also has she again made history as being the first lady collector of Palakkad district, and she then went on to serve as secretary in charge in the departments of medical education, social welfare, non-resident Keralite affairs, environment and higher education departments. And she has got the unique distinction of having been the registrar of Indian Institute of Technology, Madras, and the vice chancellor of Kerala Technological University. She was deputed to the Government of India as the Joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, where she handled G20 negotiations for a period of almost 5 long, eventful years from 2010 to 2015. Presently, following her retirement, her services are being utilized by the Government of Kerala as the chairperson and managing director of ASAP, which stands for the Additional Skill Acquisition Program, a flagship program that the Government of Kerala has instituted, and she has helmed that since February 2021. The ASAP, under her guidance, has a vision to impart knowledge and is a skill training institute for youngsters, which runs almost more than 150 courses in 19 domains of contemporary sectors, which have a growth potential over the coming decade. And her thoughtful initiatives in governance, her commitment to innovation, and her drive to empower students as well as educators alike have made her a very unique personality. Despite the last-minute changes that we had in our date of ceremony, she stayed true to her word, and she has honored her commitment by being with us here today. Thank you very much, madam. We are truly grateful for your presence today. Thank you, sir. With great respect, now I invite Dr. Usha Titus, retired IAS, to deliver the inaugural address. The respected president of this August function, Reverend Father Dr. Biju Verghese Payambalil, the Chief Executive Officer of Pushpagiri Group of Institutions, Reverend Father George Valyaparambil, Academic Director, my sister, Dr. Asha's dear batchmate, excellent clinician, and your dynamic principal, Dr. Reena Thomas, Dr. Vijay Lakshmi, Vice Principal, Dr. Jacob Abraham, who introduced me very warmly, members of the faculty, proud parents, and above all, dear graduates. It is indeed a great pleasure and honor to be here with you this morning. And I thank you all, especially Dr. Melvin Stalin, your representative, for enabling it. Started in just 2002 as Kerala's first private medical college, Pushpagiri Institute of Medical Sciences and Research Center in Tiruvalla stands tall today with an NIRF ranking amongst colleges in the country. This is no mean achievement and has been made possible only by the passion, the dedicated efforts, and the commitment to excellence in research and patient care by the management, the faculty, and students, building in the process a formidable reputation for producing skilled medical professionals. And today, my dear graduates, you join
this vibrant network. Congratulations on reaching this milestone. Your years of study and perseverance have brought you this far. All of us sitting here, your parents, your faculty and staff, and the well-wishers are incredibly proud of your accomplishment. You are indeed an amazing batch, as Father said. You have come through COVID. You know how to live through anxieties and uncertainties. The Qualified Medical Practitioners Association in Kerala says that 1 in 5 doctors face issues of mental well-being. In the United States, the suicide rate of doctors is double that of the general population at 28 to 40 per 100,000. We may not have a specific rate to say in Kerala. However, the recent suicides of a few successful doctors was a shocker to the medical fraternity. But you have come through that sense of isolation at study and work, the stress of long hours of work in oppressive layers of clothing to save your life and that of others, and you have been at the bedside of many a dying. You cannot be now tossed about feeling helpless when you face the ups and downs of life. You have come through storms, and so we believe that you can weather any storm successfully. Yours is the privilege now to go out with courage, put your skills and your passion to work, and command a lifetime of respect and caring. The motto of Pushpagiri Institute is, "We care, God cures." This is a profound statement of faith and truth that should be part of your life and careers, dear graduates. When I saw this motto, I was reminded of the incident in the Gospel according to Mark in the Holy Bible, when Jesus entered a home in Capernaum and started preaching the word of God. The house soon became full with people, and there was no room. But then 4 men who cared for their paralyzed friend uncovered the roof and lowered him with the cot. And Jesus, seeing him, healed him and forgave his sins. Remember that in our lives too, a time will come when we may have to lie on a stretcher. We do not know when that would come about. We cannot pencil that date on our calendar. But if that happens, then the people who will carry the 4 edges of that stretcher are our caregivers who deserve our respect and our gratitude. And so, if after 18 hours of continuous shift in your casualty, a patient is brought in a stretcher by anxious caregivers or bystanders, remember to talk to them politely but firmly. Many a junior doctor has been attacked in the casualty because that doctor was impatient and was unable to communicate, as Father said, to the anxious caregivers. As you all know, bystanders and patients, yes, doctors too, will feed on the miraculous social media cures and anecdotal recoveries in the absence of credible information. So make it a point to develop for yourselves an SOP, which stands for, which is borrowed from the military actually, a statement of procedure,
and make it your habit to follow through. You will then be able to also break sad and terrible news to them. Thus, to become a great healer, you must not only put on your white coat, you must learn to take it off as well. We are gathered here full of memories and thoughts of one of the most compassionate men who lived in our lifetime, Pope Francis. Francis Marpapa, as we Malayalis like to call him, defined doctor as the one who's not only a competent professional, but also a friendly presence we can count on, who instills confidence in healing, and who, even when that is not possible, does not leave us alone, but looks us in the eye and assists us until the end. Like Jesus, as described by the disciple physician Luke, he entered homes, he spoke to the family, he listened to the patient, he touched the sick, and he healed them. You are called to go out and do likewise. A wise man once wrote that there is no sudden moment when all your studying turns you into perfect doctors. As Father Biju Varghese Payambalil reminded you, medicine is for lifelong learners and for those who practice humility. Every patient is unique, and the changes in drugs and technology are revolutionary. Thus, the practice of medicine is a difficult ebb and flow of continuous learning, practicing, and improving. I recently twisted my ankle while playing badminton and ended up with a pseudo-Jones fracture and tears of my lateral ligament. I was put on that heavy plaster slab when I first approached the hospital. But then I was looking around for the orthopedic surgeon who would put me on a lighter bandage. Similarly, for reduction of pain after the plaster bandage was removed. Remember that many a patient remembers how you managed pain and talked to them in their moment of pain and discomfort rather than how you treated the disease. Many a mother who had spinal anesthesia during cesarean suffers from severe headaches because the anesthetist used a wide-bore needle for her convenience to administer the spinal drug. So learn to manage pain, learn to listen and alleviate the discomfort of the patient. As COVID has taught us, we live in an interconnected world. Just as the old Silk Route brought plague and STD to other continents, the new land and air corridors will bring diseases to our doorstep. I now work, as Dr. Jacob Abraham said and Father Biju Varghese mentioned, in a public sector undertaking called Additional Skills Acquisition Program. You saw the drone moving around, so we also provide drone pilot training. That's one of the higher order skills that we provide. So we try to improve employability of the students through programs and courses. And then we talk to the industry to assist in internship and placement of these students. So we ask the industry, what is it that you expect from the students? And they tell us that they look for agile students. They look at students who can communicate their ideas. What do they mean by agile students? The world is changing very, very rapidly. So the industry wants young recruits who will be a
aware of the changes, who will learn on their own, who will seek adoption of the new technology in order to improve effectiveness and efficiency. So it is with today's medical graduates. The world today calls for great doctors who are observant and who are aware of the developments in the field. Expose yourself to different patient settings. Do not be afraid to set for yourselves high expectations and goals. One evening, several years ago, a couple with their 10-year-old son was going on a scooter in Old Delhi, when suddenly the boy who was standing in front leaned back and sat down. So the mother sitting behind noticed blood stains on the shirt of this boy. They stopped the scooter only to find that the boy had torrential bleeding from a cut in the neck. A crowd gathered, someone took pictures. One fellow called the rickshaw and put them on it and took them to the nearest charitable hospital. Now this mother had been working with us in Delhi, and when we left Delhi for Kerala for our posting, we had provided her a railway job. And so she rang up saying that they are going to rush her to the rush the boy to the railway hospital. Can we help? I immediately rang up my father, who was a plastic surgeon, and who providentially happened to be in Delhi for a conference. He immediately rushed to the hospital and introduced himself as a plastic surgeon, and fortunately, he had been consultant railway surgeon in Trivandrum. He found that the boy was in shock. With the transection of the trachea at the subcricoid level and a cut left jugular vein. He immediately caught the bleeders in the casualty, aspirated the trachea, stabilized him, and moved him to the operation theater. However, being evening in that hospital, the anesthetist had to be called. But waiting for the anesthetist to arrive would mean loss of time. So under local anesthesia, Dr. Thomas, my father, closed the trachea, put the drain, closed the muscles and the wound. That the surgery was successful in this less than perfect setting was proved when the boy started talking. What caused the deep, almost fatal injury? Chinese manja is the nylon thread that is coated with glass bits that is used in kite flying. It had been used a month ago, and these threads hang from the wires and trees to trap unsuspecting motorists. It is banned in India, but it is still available as the story goes. I did not tell the story to highlight the absence of stringent action on the violators of the ban. I have not told the story to highlight the callous, attention-seeking behavior of the residents of our towns and cities. But I am telling you this story to exemplify to the young graduates that experience in multiple settings enables you to do miracles in this world today. My father was at that time 75 years of age, yet he showed presence of mind, skills, and a courage to save this boy's life in what was less than a perfect setting. Later on, he gave credit to the fact that he had done multiple surgeries, not just thyroid, but trauma, not only in the Medical College Hospital, but also when he volunteered to work in lesser hospitals. So he used to say, which is exactly what Father Biju Verghese also exhorted you, the art of medicine and surgery is to be perfected in the myriad
battlefields of patient care. So, make it a point when you are working in a big hospital to at least take a sabbatical to work in a smaller mission hospital or in a charitable hospital so that you can perfect your skills and the people are benefited. Medical education of 4.5 years is a golden academic period, especially when you are studying in a top college that gives importance to cultural activities as well. But then it also cocoons you from the harsh realities of life. As you walk out of the portals of this institution, as doctors in your own right, you will be called upon to take decisions that have ethical considerations. You have been taught ethics in your medical curriculum, but now you are called upon to practice it. Out there are huge inequities in healthcare. Don't walk away from them, but address them. Just because a patient can afford to pay, please do not prescribe unnecessary investigations and procedures, because that only pushes up the health cost in the country. In the end of life or terminal illness cases, ensure that caregivers who have asymmetry of information are made fully aware of the costs and benefits of the procedure. Ask yourself whether you would do it for your own parent. Don't exploit the asymmetry of information. Manage the conflict of interest in favor of the welfare of the patient as your primary objective. The financial gain to the hospital must come only as a subordinate consideration. Kerala is grappling with a mounting drug crisis as evidenced by the NDPS cases, narcotics and drugs prevention cases. 30 out of the 63 murders in the first 2 months of this year in Kerala were linked to substance abuse. The government and civic society have started a campaign, a crackdown against it. But you doctors must lead by example. You can't afford to use drugs, not as a student, not as a doctor. Use social media professionally. I know IAS officers are not models in this regard, but let it not distract you from your core mission. Andre Agassi is a US tennis player who was one of the top 5 Grand Slam winners in the Open era. He has won a total of 7 Grand Slam tournaments. Perhaps many of you in this generation may not have heard of him or know him. But when we grew up, there were a lot of fans for him. A flamboyant young man with golden locks, he turned professional at the age of 16. That was the year 1986. Within 2 years, he reached the rank number 3 in the world, behind Mats Wilander and Ivan Lendl. He reached the semi-finals of the US and French Open, and in 1990, he reached the finals of French Open. And his opponent was Andre Gomez, an Ecuadorian, but Andre Agassi was favored to win, but he lost the match. In his book, Open, he describes why he lost that crucial match. What had happened was, by the age of 19, Andre Agassi had started becoming bald, and he started wearing wigs on court. The night before the French Open finals, he felt the wig come apart. He panicked. He made his brother put 20 clips to clamp it down. And he asked, will
this fall down. And the response he got was, don't move too much. During the run-up to the match, the first few shots, his only prayer was that his hairpiece should not fall off, not that he would win the match. He imagined the hairpiece falling on that red coat, and millions of his fans glued to the TV, moving forward, widening their eyes, and wondering how Agassi's hair could fall out. Obviously, he lost the match. He was too distracted and not focused. It took him 5 years to come on court without a wig and go on to win the final Grand Slam. So be focused on your mission. Don't get distracted by the various glamorous appearances in social media of others. The world is rapidly changing on the back of technological advancement. The medical community traditionally are consumers of technology. However, of late, there are a number of young doctors who have turned innovators. Following the footpaths of Dr. Raymond, who built the first MRI, scientist Tu Youyou brought the first Nobel Prize in Science to mainland China. What did she do? She isolated artemisinin from sweet wood bark. May one of you be directed to do research at that highest level, to bring to India shows a Nobel Prize, either learning or gleaning from our traditional medicine or innovating and creating something which our patients require. As you step out, remember that the problems of this world are too complex for one person to solve. It requires a team, so be a team player. Learn to share credit and also to take the blame. Accept early in life that life will be unfair. The greedy, the lazy, the corrupt may appear to go up in life, but you be upright, for that's what your alma mater has taught you. People around may cheat you, but invest in the friends you have made in college. Attend your alumni meetings to be grounded. Attend conferences, network, because these friends will provide a shoulder to cry on. They will even pull you out of the holes you may find yourself in, like the Guna caves. Strive for excellence. Whatever you may think of our country, there is this Article 51 that talks of excellence. Every individual is called, every citizen is called to strive for excellence in their individual and collective action, so that the nation as a whole rises to higher levels of endeavor and achievement. You have become India's educated elite. So it's up to you to secure the destiny of this country. Strive to protect our deep-rooted pluralism, our secular and vibrant democracy, and our rich culture. And finally, learn to give back. Father Biju Verghese put it very succinctly. Give back first to your parents. You were not dropped on earth from heaven. Your mother braved pain. Your parents made a lot of sacrifices. They cried for you. So remember that you have reached where you are because of them. So learn to love them, respect them, serve them, and care for them when they are alive. Similarly to your spouses and partners. And remember to fly back to this institution whenever you can, and from wherever life takes you.
Meet your proud teachers and gladden their hearts with stories of how high you have reached. Share your learning with the new batches and inspire them. Contribute to your college's development and make footprints in the sands of time. Be the best. Try to do the best and leave the rest to God. May God bless each one of you to be successful and to get the desires of your heart. I now declare the graduation ceremony of 2019 batch of MBBS open. Thank you, ma'am, for the inspiring words. It is both an honor and a privilege to now invite a personality whose leadership, wisdom, and commitment have helped in shaping the academic excellence and professional ethos of our esteemed institution. Her journey as a professor and as a former head of the Department of Nephrology, and now as the principal of our college, has been marked by dedication, mentorship, and enduring vision for the future of medical education. Ladies and gentlemen, it is my distinct honor to now invite our esteemed professor, Dr. Reena Thomas ma'am, Principal, Pushpagiri Institute of Medical Science and Research Center, to deliver the principal's message to the graduates. A very good morning and thank you. Respected CEO, Dr. Viju Varghese Payambalil, our Director, Reverend George Vellibarambil, our distinguished chief guest, Dr. Usha Titus IAS, our Medical Director, Dr. Abraham Varghese, our Vice Principals, Dr. Vijayalakshmi, Dr. Santosh Pillai, Dr. Jacob Abraham, Dr. Vikram is not here today, distinguished faculty, Dr. Tommy and all the other faculty, dearest parents who are here to see your successful children, and of course my dear students. As Dr. Usha said, I have always secretly admired her. I have known her, even though she may not have known me, for many years. She comes from a family of rank holders, doctors, and IAS officers. All three girls were very, very good in their studies. And her sister is my dear friend and classmate, another IAS officer, Dr. Asha Thomas. She gave such a relevant speech that I don't think I have to give you any other message. But however, I think I'll say a few words. I stand here as a representative of all the faculty for a very short message. My dear graduates of 2019, you are a very special batch, as every speaker has been saying. You were the first experimental CBME batch. Things were chaotic with everything new, like the foundation course, early clinical experience, integrated classes. Faculty was new to everything. 1 year later came COVID, all its uncertainties and fears. You spent months at homes, and as Biju, our father, said, you came back holding the hands of your parents with trepidation and fear, and you are survivors. After online classes, in a world turned topsy-turvy, you have done very well in spite of all this. These unique experiences have forged and molded you into a more flexible and compassionate doctors, I'm sure. Your Vyuha College Union has restarted arts and sports, the Ma Theophilus basketball tournament, etc. Now, what does the NMC and your faculty want you to be? We want you to be Indian medical graduates who are globally relevant, good communicators, sensitive, empathetic, respectful, talking to your patients with humility, lifelong learners, updating your skills and knowledge, and taking research as part of your life. You should be leaders in your community, taking diverse roles and responsibilities. Above all, you should be professional with your patients as well as your colleague, keeping your boundaries.
So what is the message we want to give you? In this changing world with digital communication, artificial intelligence, and changing perspectives of patients, you should come down from your pedestal. Be among the common man. Doctors were always put on a pedestal, but we can no longer afford to be there. Patients come to you when they are vulnerable, need help, and you should treat them with utmost sincerity and empathy. Dr. Usha has told you exactly how it should be done, so I won't go into details, but do whatever you can to the best of your knowledge. But in between all this, please make time for your private life. Keep your family at the forefront and give time for yourself. If this is not happening, pause in your work and look as to why it is not happening and make some changes. Ultimately, you have to be happy to make others happy. So I congratulate you all, and I end my message with a few short words which have been attributed to our Pope. Make your work your mission and work as participants in God's creation. Thank you. Thank you, ma'am. And now, the ceremony reaches its heart, a moment filled with pride, purpose, and promise. This is when the graduates take their first step into the world as professionals, carrying a pledge to serve humanity with sincerity, compassion, and unwavering responsibility. To mark this significant moment, it is an honor to invite Dr. Gaddam Vijayalakshmi Ma'am, Vice Principal for Undergraduate Studies and Professor of Anatomy, to graciously present the students for graduation. Dear MBBS graduates, please rise to the occasion. Respected Principal, Dr. Reena Thomas Ma'am, I present to you these persons who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, to which I pray they may be admitted. Thank you, ma'am. In the medical profession, it is a custom established more than 2,000 years ago that no man may be admitted to its honors who has not first expressly taken upon himself its obligations. Now we call upon you to take the oath which bears the name of Hippocrates. The language in which our predecessors first pronounced it is no longer spoken, but still we find no nobler words than the most ancient in which to hand down the traditions of your calling. Now I invite Dr. Reena Thomas Ma'am for the oath-taking ceremony. I would like all the graduates to raise one hand and repeat with me after the first sentence. I, at the time of being admitted as member of medical profession, solemnly pledge that I will consecrate my life to the service of humanity. I will give my teachers the respect and gratitude which is their due. I will practice my profession without any discrimination. I swear I will use treatment to help the sick according to the best of my ability and judgment. But never with a view to injury and wrongdoing. Neither will I administer a poison to anybody when asked to do so, not will I suggest such a course. I will abstain from all intentional wrongdoing and harm. And whatsoever I shall see or hear in the course of my profession, as well as outside my profession, in my interaction with people, if it be that what should not be published abroad, I will never divulge.
holding such things to be holy secrets. I will maintain utmost respect for human life from the time of conception, even under threat. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Now, if I carry out this oath and break it not, may I gain forever reputation among all men for my life and for my art. But if I transgress it and foresaw myself, may the opposite befall me. Thank you, ma'am. Now I request all the graduates to turn their tassels from right to left. By virtue of the authority vested in me as principal of Pushpagiri Institute of Medical Sciences and Research Center, I admit you to the degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery and authorize you to wear the robes ordained as an insignia for this degree. Thank you, ma'am. Today, Be seated. Today, it's not just a ceremony. It's a celebration of dreams fulfilled and challenges overcome. As we present the certificates to the 2019 MBBS batch, we honor not only the academic success, but the courage, sleepless nights, and unwavering spirit that brought them here. Each of these young doctors carries a story of sacrifice, resilience, and hope. And today, they step forward not just with degrees, but with the power to heal, to serve, and to make a difference in the countless lives. And now, with great pride and joy, we move on to the highlight of this gathering, the official presentation of certificates to our graduates. I invite Dr. Usha Titus, retired IAS, to do the honors. Graduates are requested to come to the dais as their names are being called out. Dr. Abi Mariam Matthew, daughter of Mr. Baby Matthew and Mrs. Anuja Joseph. Son of Mr. Uday Kumar K. and Mrs. Manjusha V. Dr. Ebi Abraham MB, son of Mr. Biju MA and Mrs. Nancy Paul.
Akila Jimmy, daughter of Mr. Jimmy K.M. and Mrs. Joycey A.C. Dr. Alina Anna Thomas, daughter of Mr. Biji Thomas and Mrs. Jinsu Verghese. Dr. Alex Roy Paul, son of Mr. Roy Paul and Mrs. Mercy Roy. Dr. Alfonsa Felix, daughter of Mr. Felix Jacob and Mrs. Julie Jose. Dr. Elsa Christina C.R., daughter of Mr. Rafai Siri and Mrs. Alice K.K. Roy Joseph and Mrs. Naisama Thomas. Dr. Aman Sultana H., daughter of Mr. Harshad B. and Mrs. Nasira K.J. Dr. Amrita K., daughter of Mr. Shivadasan K. and Mrs. Pushpagiri V. Dr. Anaka Anthony, daughter of Mr. Anthony P. and Mrs. Agnes C. Dr. Anita Joseph, daughter of Mr. Joseph Anthony and Mrs. Ruby Rani TX.
Dr. Angel Rose, daughter of Mr. Tommy N.A. and Mrs. Joby. Dr. Anita Ann Manthotam, daughter of Mr. Sunny Manthotatil and Mrs. Beatrice Sunny. Dr. Anita Matthew, daughter of Mr. Matthew Joseph and Mrs. Bindu Matthew. Dr. Anjana Joseph, daughter of Mr. Joseph John and Mrs. Lizimol Scaria. Dr. Anjana R., daughter of Dr. R. Rajmohan and Mrs. S. Rashmi. Dr. Anjana Roy, daughter of Mr. Roy T. and Mrs. Bindu Kuriakos. Dr. Anne Maria Jones, daughter of Mr. Johnson George and Mrs. Shimmy Jones. Dr. Anne Marin Matthews, daughter of Mr. Matthews Anthony and Mrs. Dolly Matthews. Dr. Anne Navalita, daughter of Mr. Sandosh Sebastian and Mrs. Diana Lucius.
Dr. Anne Rose, daughter of Mr. M.O. Jason and Mrs. Lali Jason. Dr. Anton Biju Pallikunil, son of Mr. Biju Pallikunil Anto and Mrs. Jolly Rose Anthony. Dr. Ardra Rose TJ, daughter of Mr. Joy TK and Mrs. Sheila EP. Daughter of Mr. Roy Thomas and Mrs. Mary Sunita Caves. Dr. Ashin T. Senoj, son of Dr. T.A. Senoj and Mrs. Gladys Senoj. Dr. Ashley Verghese, daughter of Mr. Verghese Mundekil Chako and Mrs. Minnie Jose. Dr. Ashish C.R., son of Mr. Ravi Kumar M. and Mrs. Prasida M. Dr. Adil Jose Dennis, son of Mr. Shandy Joseph P. and Mrs. Reena Peters. Dr. Benito Mariam John, daughter of Mr. John Verghese and Mrs. Rani K. Joy.
Dr. Binsi M. Babu, daughter of Mr. Babu Thomas and Mrs. Jolly Verghese. Dr. Bonia Mariam Jacob, daughter of Mr. Jacob Thomas and Mrs. Reena Jacob. Dr. Selim Maria, daughter of Mr. Nelson Sebastian and Mrs. Rachel Nelson. Dr. Sinta Jacob, daughter of Mr. Jacob A.E. and Mrs. Susanna T.M. Dr. Colin Cherian, son of Mr. Cherian Thomas and Mrs. Joyce Cherian. Dr. Dia Jacob, daughter of Mr. Babu Jacob CJ and Mrs. Ushas Augustine. Dr. Dia Santosh, daughter of Mr. Santosh Kumar CS and Dr. Jeffy Santosh. Dr. Elsa Rose, daughter of Mr. Thomas A.I. and Dr. Asha Thomas. Dr. M.L. Roy, son of Mr. Roy James and Mrs. Jasmine Roy.
Dr. Janet M. Ashraf, daughter of Ms. Dr. Mohammed Ashraf and Mrs. Mini Ashraf. Dr. Gerald Tome, son of Mr. Tom Joseph and Mrs. Shirley Tome. Dr. Jaren Matthew, son of Mr. Matthew Katie and Mrs. Suniti Kurian. Dr. Jismol Jose, daughter of Mr. Jose P.O. and Mrs. Geomol Jose. Dr. Jitin Yeshudas Varghese, son of Mr. Yeshudas Varghese and Mrs. Shirley Yeshudas. Dr. Joel M. Joy, son of Mr. Joy Matthew and Mrs. Dahlia Mole Joy. Dr. Jomol S. John, son of Mr. John Weeby and Mrs. Sarah Mary T. Dr. Joseph Sunny, son of Mr. Sunny KJ and Mrs. Liji Sunny. Dr. Jocelyn Lee Jose, son of Mr. Jose Kuti Thomas and Mrs. Jessie Mole Jose. Dr. Karan J. George, son of Mr. A.J. Joy and Mrs. Kavita Joy.
Dr. Kartika Devi J, daughter of Mr. Hari C. and Mrs. E. Jayalakshmi. Dr. Kausar Banu Khalid, daughter of Mr. Khalid TK and Mrs. Rashina Khalid. Dr. Krishnanunni S., son of Mr. Shivan Pillai R. and Mrs. Deepa K.S. Dr. Lisba Mariam Verghese, daughter of Mr. Verghese Cherian and Mrs. Shibi Pio. Dr. Leah Rose Joe, daughter of Mr. Jomon Jacob and Mrs. Gigi Johnson. Dr. Matthews Jonathan P. Matthew, son of Mr. Matthew P. Matthew and Mrs. Binnie Matthew. Dr. Meenu R., daughter of Mr. U.G. Rameshan and Mrs. Sadi P. Dr. Melvin Stalin, son of Mr. Stalin Pereira and Mrs. Magdalene Stalin. Dr. Marin Jose, daughter of Mr. Jose George and Mrs. Nancy Jose.
Dr. Mithun Joy, son of Mr. Joy KP and Mrs. Minnie K. Paulos. Dr. Mohammad Rafiq KM, son of Dr. K.A. Mohammed Selim and Dr. Shajia Selim. Dr. Mohammad Shahir SP, son of Mr. Shamnath A. and Mrs. Nessie M. Dr. Nandana Ajit, daughter of Mr. Ajit M. and Mrs. Beena B.R. Dr. Nandana Jyoti, daughter of Dr. Jyoti Kumar P. and Dr. Dulari SS. Dr. Nandana S., daughter of Mr. Sunil Kumar and Mrs. Subhashini T.U. Dr. Naina Mary Biju, daughter of Mr. Biju B. and Mrs. Sheba Philip. Dr. Nayantara Srineel, daughter of Mr. Neil P.T. and Mrs. Sri Kala V.P. Dr. Niveda KP, daughter of Mr. Manoharan PP and Mrs. Prashna K. Dr. Niveda Pramod, daughter of Mr. Pramod TV and Mrs. Ramya C.K.
Dr. Oisin Maria Jacob, daughter of Mr. Jacob P.S. and Mrs. Philomena Marlowe. Dr. Reshma T.R., daughter of Mr. Rajesh T.S. and Mrs. Divya Rajesh. Dr. Rijamon R.S., son of Mr. K. Rose Chandran and Mrs. Shirley Rose A.S. Dr. Ria Mary Roy, daughter of Mr. Roy Cherian Thomas and Mrs. Minnie Mariam Isaac. Dr. Rosemary Jeljo, daughter of Mr. Jeljo PG and Mrs. Sunu Anthony. Dr. S. Meenakshi Nair, daughter of Mr. Sri Kumar R. and Mrs. Reena Sri Kumar. Dr. Shaitya C.R., daughter of Mr. C.K. Ravi and Mrs. Bindu Ravi. Dr. Sandra Jacob, daughter of Mr. P.C. Jacob and Mrs. Minnie Jacob. Dr. Sariga S.H., daughter of Mr. Harshan V. and Mrs. Seena. Dr. Sarah James, daughter of Mr. James Kuti Kunjako and Mrs. Selamma James.
Dr. Shona Jali, daughter of Mr. Jali Kurian and Mrs. Seena Jali. Dr. Shweta Sajeevan, daughter of Mr. Sajeevan PM and Mrs. Chitra Sajeevan. Dr. Siddharth B, son of Mr. Bijiraj R and Mrs. Rajasri S. Dr. Smena Oman, daughter of Mr. Oman Samuel and Mrs. Binny Oman. Dr. Sneha Thangachan, daughter of Mr. M.T. Thangachan and Mrs. Beena Paul. Dr. Sri Hari R, son of Dr. Ramesh Kumar B and Mrs. Renu S. Dr. Shruti S, daughter of Mr. Sarjan V and Mrs. Sunita Kumari O. Dr. Steve Thomas Daniel, son of Mr. Daniel Thomas and Mrs. Anju Thomas. Dr. Shweta M.S., daughter of Mr. Balakrishnan P.C. and Mrs. Saraswati M.S. Dr. Shweta Shivakumar, daughter of Mr. Shivakumar S. and Mrs. Nishi Shivakumar.
Dr. T. Adila, daughter of Mr. T. Abdulaziz and Mrs. Nasira KP. Dr. Thomas Joseph Turtumali, son of Dr. T.T. Joseph and Mrs. Leela Joseph. Dr. Vaishnavi A.T., daughter of Mr. Anil Kumar S. and Mrs. Trishala G.K. Dr. Vasundhara S., daughter of Mr. K.V. Suresh Babu and Mrs. Lega S.A. Dr. Vidya Rose, daughter of Mr. Joby NP and Mrs. Sheena Joby. Dr. Vinita Wilson, daughter of Mr. Wilson MP and Mrs. Bindu Varki Payapilli. Thank you, dignitaries, and congratulations to all the graduates. Individual awards are being presented to recognize and celebrate the exceptional achievements of our students. These awards highlight personal dedication and academic excellence. Now, we move on to the distribution of individual awards. The recipients of the awards are requested to come up on the dais as their names are being called out. We are starting off by announcing the awards for top scorers in Phase 1, First Year MBBS. Now, I would like to invite Dr. Gadam Vijayalakshmi, Vice Principal of UG Studies and Professor of Anatomy, to give away the award for the top scorer in Anatomy. The award for the top scorer in Anatomy goes to Dr. Celine Maria P.N. Please give a big round of applause to Dr. Celine Maria P.N.
Thank you, ma'am, and congratulations, Dr. Selim. Now I would like to invite Dr. Meenu S., Additional Associate Professor of the Department of Physiology, to give away the award for the top scorer in the Department of Physiology. The award for the top scorer in Physiology goes to Dr. Meenu R. Please give a big round of applause to Dr. Meenu R. Thank you, ma'am, and congratulations, Dr. Meenu. Now I would like to invite Dr. Geeta A., Professor and Head of Department of Biochemistry, to give away the award for the top scorer in Biochemistry. The award for the top scorer in Biochemistry goes to Dr. Alina Anna Thomas. Thank you, ma'am, and congratulations, Dr. Alina. Now, I would like to invite Reverend Father Biju Varghese Swayambulil, CEO of Pushpagiri Group of Institutions, to give away the award for the highest scorer in first year MBBS. The highest scorer in the first year MBBS award goes to Dr. Meenu R. Thank you, Father, and congratulations, Dr. Meenu. Next, we'll be announcing the top scorer awards for Phase 2 second year MBBS. I would like to invite Dr. Santosh R. Pillai, Vice Principal, Students Affairs, and Professor and Head of the Department of Pharmacology, to give away the award for the top scorer in Pharmacology. The award for the top scorer in Pharmacology goes to Dr. Rosemary Deljo. Thank you, sir, and congratulations, Dr. Rosemary. Now, I would like to invite Dr. Nikita James, Assistant Professor of the Department of Pathology, to give away the award for the top scorer in Pathology. The award for the top scorer in Pathology goes to Dr. Abi Mariam Matthew. Thank you, ma'am, and congratulations, Dr. Abi. Next, I would like to invite Dr. Mercy Idukula, Professor and the Head of the Department of Microbiology, to give away the award for
for the top scorer in microbiology. The award for the top scorer in microbiology goes to Dr. Elsa Christina C.R. Thank you, ma'am, and congratulations, Dr. Alsa. Now, I would like to invite Reverend Father George Valiyaparambil, Academic Director of Pushpagiri College of Medicine and Allied Science, to give away the award for the highest scorer in second year MBBS. The award for the highest scorer in second year MBBS goes to Dr. Rosemary Jeljo. Thank you, Father, and congratulations, Dr. Rosemary. Next, moving on to announce the top scorers for Phase 3 Part 1, third year MBBS. I would like to invite Dr. Rajiv V.M. Sir, Professor and Head of the Department of Forensic Medicine, to give away the award for the top scorer in Forensic Medicine. The award for the top scorer in Forensic Medicine goes to Dr. Mohammad Rafiq KM. Thank you, sir, and congratulations, Dr. Mohammad Rafiq. Next, I invite Dr. Dijin Mariam Ma'am, Associate Professor in the Department of Ophthalmology, to give away the award for the top scorer in ophthalmology. The award for the top scorer in ophthalmology goes to Dr. Dia Jacob. Thank you, ma'am, and congratulations, Dr. Dia. Next, I would like to invite Dr. K.V. Rajan Sir, Professor and Head of the Department of ENT, to give away the awards for the top scorer in ENT. The award for the top scorer in ENT goes to Dr. Mohammad Rafiq KM. Thank you, sir, and congratulations, Dr. Mohammad Rafiq. Next, I would like to invite Dr. Neeta Kurian, Associate Professor in the Department of Community Medicine, to give away the award for the top scorer in Community Medicine. The award for the top scorer in Community Medicine goes to Dr. Mohammad Rafiq KM.
Thank you, ma'am, and congratulations, Dr. Mohammad Rafiq. Next, I would like to invite our principal, Dr. Reena Thomas ma'am, to give away the award for the highest scorer in the third year MBBS University exams. The award for the highest scorer in the third year MBBS exam goes to Dr. Mohammad Rafiq KM. Thank you, ma'am. And once again, congratulations to Dr. Mohammad Rafiq. Now, moving on to announce the top scorers for the Phase 3 Part 2 Final Year MBBS. I would like to invite Dr. Jacob Abraham, Professor and Head of Department of Pediatrics and Vice Principal of PG Studies, to give away the award for the top scorer in Pediatrics. The award for the top scorer in Pediatrics goes to Dr. Nandana Ajit. Thank you, sir, and congratulations, Dr. Nandana. Now, I invite Dr. Tommy Philp, Professor and Head of Department of General Medicine, to give away the award for the top scorer in General Medicine. The award for the top scorer in General Medicine goes to Dr. Sariga S.H. Thank you, sir, and congratulations, Dr. Sariga. Next, I invite Dr. Sunil S., Professor and Head of Department of Surgery, to give away the award for the top scorer in General Surgery. The award for the top scorer in General Surgery goes to Dr. Anita Joseph. Thank you, sir, and congratulations, Dr. Anita. I would like to invite Dr. Rachel Matthew, Additional Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology, to give away the award for the top scorer in Obstetrics and Gynecology. The award for the top scorer in Obstetric and Gynecology goes to Dr. Binsi M. Babu. Thank you, ma'am, and congratulations, Dr. Binsi. I request Dr. Abraham Burgess, Professor of General Medicine and Medical Director of Pushpagiri Medical College, to give away the award for the highest scorer in the final year MBBS. The highest scorer in the final year MBBS goes to Dr. Rosemary Geljo.
Thank you, sir, and congratulations, Dr. Rosemary. Now, I invite Dr. Gadam Vijayalakshmi, Vice Principal, UG Studies and Professor of Anatomy, to announce the recipients of the special awards. The recipients of the awards are requested to come upon the dais as their names are being called out. Respected dignitaries on the stage, faculty, students, and my dear parents. We have some special awards which are being given every graduation day. Most of them are conducted by rigorous examination practices, observation of the behaviors, patient encounters, and the skills during house surgency. But few of them are in fond remembrance of some of our beloved students who are with us no more. I begin the declaration of the special awards by remembering one of our proud student, Dr. Ratish Babu, his student of 2005 batch of MBBS, who is no more with us now. He succumbed to fatal rupture of cerebral artery aneurysm during his last month of internship in the year 2011, October. In his loving memory, his batchmates, along with the help of his parents, have started Dr. Ratish Babu Memorial Charitable Foundation Scholarship Award, which is being given to the top scorer in the first year examinations every year during the graduation ceremony. Now I request Dr. Bibin Sajan, President of the Ratish Babu Memorial Charitable Foundation, to come on to the dais to give away the award, our own alumnus. And I also request Mr. Chakochan J. Punial, 2003 batch MBBS, for being the highest scorer in the university examinations, first professional MBBS. Dr. Annama Paul Memorial Award is given in fond memory of Professor Dr. Annama Paul, former professor of Department of Anatomy. The department gives the award to the top scorer in anatomy of the graduating batch. I request Dr. Reena Thomas Madam, our principal, to give away the award to Dr. Selin Maria. Dr. George Paul was the first principal of our Pushpagiri Institute of Medical Sciences and Research Center. He was the professor and HOD of the Department of Forensic Medicine. Every year during the graduation ceremony, we, the family members, institute an award in his memory. I request Dr. Rajiv sir, professor and HOD of the department, to give away the Dr. George Paul Memorial Memento for the top scorer in the forensic medicine of the graduating batch. I call upon Dr. Mohammad Rafiq to receive the award.
Professor V. Jose Kuruvilla Memorial Award for the top scorer in the highest internal assessment marks during the all the phases in the subject of pediatrics. This award is initiated by the department in beloved memory of Professor V. Jose Kuruvilla sir. And I call upon Dr. Jacob Abraham sir to give away this award. The award goes to the top highest internal assessment marks in the subject of pediatrics to Dr. Rosemary Jaljo. The distribution of the awards, which were given by various departments after rigorous examinations, the results of which even the students themselves are not aware. So it's going to be a surprise for them. First, let me call upon Inspire Gold Medal Award for the best outgoing student in the respiratory medicine. I call upon our Professor Emeritus, Dr. Sukumaran sir, to come over to the dais to give away the award. And the award goes to Dr. Mohammad Rafiq. I request Dr. Kiran R, Professor of Orthopedics, to give away the Dr. B.K. Singh Memorial Award for the best outgoing house surgeon in orthopedics. The award goes to Dr. Anita Ann Manthotam. Now I call upon Dr. Sheena Varghese, Associate Professor, Psychiatry Department, to distribute all the awards given by the department. The first award is Professor A. Vengoba Rao Gold Medal for the Best House Surgeon in Psychiatry Department, and the award goes to Dr. Colin Cherian. Professor J.K. Trivedi Award for Outstanding Performance in the Psychiatry Examination conducted by the department goes to Professor J.K. Trivedi Award for Outstanding Performance in Psychiatry Examination goes to Dr. Binsi M. Babu.
Professor S. Santakumar Award for Excellence in Academic and Clinical Skills in the Psychiatry Department goes to Dr. Selin Maria Pian. Professor K.V. Jacob Memorial Award in Community Psychiatry goes to Dr. Alfonso Felix. Dr. Fasal Mohammed Memorial Merit Certificates are given to 5 graduates. Dr. Benito Mariam John, Dr. Mohammad Rafiq, Dr. Alsa Christina, Dr. Alina Anna Thomas, Dr. Niveda KP. Thank you, Dr. Sheena. The next award is Very Revered A.C. Kurian Memorial Prize Exam in Palliative Care. Very Revered A.C. Kurian was the director of the Palliative Care Unit of our hospital. He has dedicated his entire life to serving the poor, the sick, and the needy. His compassionate presence brought hope to the countless people suffering with terminal illness and pain and palliation. In memory of the yeoman services rendered by him, the institution has instituted an award in his memory, that is Very Revered A.C. Kurian Memorial Prize. An examination was conducted, and I request Dr. Thambi sir to come over to the dais. He is the professor and head of the Department of Pain and Palliation. The award goes to Dr. Alina Anna Thomas.
Now I call upon Dr. Ronnie Thomas, sir, Professor and Head of the Department of Emergency Medicine, for giving away the award for the best outgoing house surgeon in the department, and the award goes to Dr. Celine Maria PN. Now I call upon Dr. Sunilas, Professor and Head of the Department of General Surgery, to give away the Dr. Jacob P. Thomas Memorial Gold Medal Award for the best outgoing student in the department. And the medal goes to Dr. Benito Mariam John. Now I request Dr. Abram Varghese sir, our Medical Superintendent, Professor of General Medicine, to give away the medal and the certificate for the Medicine Gold Medal Award for excellent performance in General Medicine examination. Abram Varghese sir, please come forwards. And the award goes to Dr. Rosemary Jeljo. The second place in the exam goes to Dr. Sir, kindly stay back. We give the certificates to the graduates who scored the second and third place in the same Medicine Gold Medal Award examination. Second place goes to Dr. Niveda KB. Third place, Dr. Sariga SH. Now we move on to the award for the best outgoing student of the batch. This is based on the university examination marks right from the first year to the final year subjects. And the best outgoing student of 2019 batch of MBBS of our institution goes to Dr. Rosemary Jeljo. I invite our principal, Dr. Reena Thomas Madam, to come forwards to give away the Best Outgoing Student Award from the institution.
Dr. Rosemary will be receiving 2 more awards for being the best outgoing student of the batch. Dr. Rajan Joseph Manjuran Medal Award. Due to personal reasons, sir is not available today, so I request our CEO Achan, Revered Dr. Father Biju Varghese Paimpulil Achan, to do the honors. Dr. Rosemary, please receive the award from our CEO. This award is Dr. Rajan Joseph Manjuran Medal Award. Dr. Rosemary can stay back. We also have one more award which is given in the name of our first principal, Dr. George Paul Memorial Award, instituted by the beloved family members in honor of Dr. George Paul. I request Dr. Jacob Abraham, our vice principal, to give Dr. George Paul Memorial Award for the best outgoing student to Dr. Rosemary Jeljo. We have the next award, Diamond Ring Award, sponsored by Sunny Diamonds. This award is being given to the best all-round performing student of the batch. This is based on not only the university exam marks, but also on the extracurricular activities. I request Mr. Joshi Matthew, the showroom manager of Sunny Diamonds, to come over the dais to give away the award. And the best all-round performing student of 2019 batch is Dr. Anita Joseph. We conclude the special award ceremony by remembering one more beloved student of ours, Dr. Chandani Mohan, 2007 batch of MBBS, who is no more with us now. We have her beloved parents, Justice V.K. Mohanan sir and Geeta madam here along with us. Dr. Chandani Mohan, she belonged to 2007 batch and she received the Best House Surgeon Award of her batch during the graduation ceremony. She was diagnosed with cancer in 2019 and left for heavenly abode in 2022, leaving a family and colleagues and batchmates in huge loss and suffering. Her parents, Mohanan sir and Geeta madam, have established a charitable trust called Ardra Darshanam in her memory. Ardra Darshanam, a mission with vision and compassion. The trust gives a cash award to the best house surgeon of the batch every year. We will have a small video playing as per the request of the parents to tell about Dr. Chandani Mohan. ഡോക്ടർ ചാന്ദിനി മോഹൻ നന്മയും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കൊണ്ട് ആർദ്രതയാർന്ന ജീവിത വീക്ഷണം നെയ്ത് അകാലത്തിൽ നിത്യതയിലേക്ക് യാത്രയായി. ബാക്കിയാകുന്നത് സ്നേഹാർദ്ര ദർശനങ്ങളും ദൗത്യചിന്തകളും, ഒപ്പം വേർപാടിൻ്റെ ഒടുങ്ങാത്ത വേദനയും സ്നേഹലാളനകളുടെ മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളും. ഡോക്ടർ ചാന്ദിനി മോഹൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. ആർദ്ര ദർശനം. ആർദ്രമായ വീക്ഷണത്തോടെ
സമൂഹത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നന്മയോടെ ആരോഗ്യകരമായ സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി. അവൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ചാന്ദിനീസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് ആർദ്രദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് അത് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയത്. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മികവിന് പ്രോത്സാഹനം, പാർശ്വവൽകൃത സമൂഹത്തിന് ഒരു കൈത്താങ്ങ്, സ്കോളർഷിപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്, പഠന സാമ്പത്തിക സഹായം, ആരോഗ്യരംഗത്തും ആതുര സേവന രംഗത്തും വിജ്ഞാന ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് സഹായവും വൈദ്യസഹായവും എത്തിക്കാൻ ആശുപത്രികളും പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളും, വൃദ്ധജനങ്ങൾ, ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർ, മറവി രോഗം ബാധിച്ചവർ തുടങ്ങിയവർക്ക് പുനരധിവാസ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സംരംഭങ്ങളാണ് ആർദ്രദർശനം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് VK മോഹനന്റെയും ശ്രീമതി US ഗീതയുടെയും ഏക മകളായിരുന്നു ചാന്ദിനി. അവരുടെ എല്ലാമായിരുന്ന ചിന്നു, വർണ്ണാഭമായിരുന്ന കുട്ടിക്കാലം, മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കിയ മൂല്യബോധവും സംസ്കാര സമ്പന്നവുമായ സാഹചര്യങ്ങളും ജന്മസിദ്ധമായ വാസനകളും ഡോക്ടർ ചാന്ദിനി മോഹന്റെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടു. പ്രകൃതിയോടും സമൂഹത്തോടും അവൾ നിരന്തരം ഇടപെട്ടു. ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ ഉള്ളവർ മുതൽ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ വരെ, പുഴയും മരങ്ങളും പൂക്കളും കിളികളും പൂമ്പാറ്റയും കൂട്ടുകാരായി. എല്ലാവരും അവളെ ചിരിക്കൊടുക്കാന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേമാതിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവളെ. നമ്മൾ 10th അവളായിരുന്നു ക്ലാസ് ലീഡർ. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്വന്തം പ്രശ്നം പോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിന് സോൾവ് ചെയ്യാനും. ചാന്ദിനി നഗരവും ഗ്രാമവും ഒരുപോലെ കണ്ടറിഞ്ഞു. പാട്ടുപാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കവിതകളും കഥകളും അനുഭവങ്ങളും എഴുതിയപ്പോൾ സർഗാത്മക രചനകളായി. കച്ചേരിപ്പടി സെയിന്റ് ആന്റണീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെയും പാല ചെർപ്പുങ്കൽ ഹോളി ക്രോസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും ഹൃദയം കവർന്ന മികച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു ചാന്ദിനി. ഒരു ഡോക്ടറായി ആതുര സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു ചാന്ദിനിയുടെ ആഗ്രഹം. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ MBBS പ്രവേശനം നേടി. പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ഹൗസ് സർജൻ പുരസ്കാര ജേതാവായിട്ടാണ് ചാന്ദിനി MBBS പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഡോക്ടർ ഹിരൺ രമണൻ ജീവിത സഖാവായി എത്തുന്നതോടെ ജീവിതം കൂടുതൽ വർണ്ണാഭമായി. കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ പഠനം തുടർന്നു. ഒഫ്താൽമോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമോ കരസ്ഥമാക്കി. DNB പഠനം തുടർന്നു. ഈ സമയത്താണ് ഡോക്ടർ ചാന്ദിനി ക്യാൻസർ ബാധിതയാകുന്നതും ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതും. തന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയെ ചാന്ദിനി സമചിത്തതയോടെയും അനിതര സാധാരണമായ പക്വതയോടെയും അഭിമുഖീകരിച്ചു. സ്വതസിദ്ധമായ പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് തന്റെ അസുഖത്തെ നേരിട്ടത്. One of the bravest lady I have come across in my life എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. ജീവിതത്തോടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്, ഒരു വളരെ പ്രകാശപൂർണമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അത് പുലർത്തുന്നത് തന്നെ എന്നിൽ പോലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അവൾ ധൈര്യം പകർന്നു. ഒരിക്കലും വിധിയെ പഴിച്ചില്ല. PSC വഴി ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ഡോക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്ന ഡോക്ടർ ചാന്ദിനി ക്യാൻസർ രോഗബാധിതയായിരുന്നിട്ടുകൂടി തന്റെ രോഗാവസ്ഥ മറന്നുകൊണ്ട് കോവിഡ് സമയത്ത് തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. അനിവാര്യമായി തീർന്ന തന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലും അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു. മറ്റുള്ളവർക്കായി, തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിനായി. ചുറ്റും വെളിച്ചവും സന്തോഷവും പകരുന്ന ചാന്ദിനിയുടെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാട് തുടരാനായി അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരുക്കുന്ന മാർഗമാണ് ആർദ്രദർശനം. I request Justice VK Mohanan sir and Geeta US madam, parents of Dr. Chandini Mohan, to give away the award Ardra Darshanam Dr. Chandini Mohan Memorial Cash Award for the best house surgeon of the batch, and the award goes to Dr. Rafiq Mohammed.
Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, it is a privilege to have with us today Dr. Usha Titus, retired IAS, our esteemed chief guest for the 2019 graduation ceremony. She has graciously joined us despite her demanding schedule. We appreciate her valuable contributions. At this moment, I kindly invite Reverend Father George Velyaparambil, Academic Director of Pushpagiri College of Medicine and Allied Sciences, to present a token of our respect and appreciation to Dr. Usha Titus. Thank you, ma'am. Thank you, Father. The 2019 MBBS batch. They didn't just study medicine, they lived it. They survived it. They breathed through the long nights. They whispered hopes, the quiet heartbreaks, and the loud victories. And today, a voice will rise, not just to speak, but to hold in their words the laughter, the pain, the joy, and the legacy of 95 hearts. They come to us not just as students, but as storytellers of a generation that dare to dream, dare to endure, and dare to heal. With all the love we can hold in this hall, with pride that fills every corner of this hall, let us rise in our hearts as we welcome the Valedictorian of the 2019 MBBS batch, Dr. Abi Mariam Matthew. Good afternoon all. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ് മാഡം, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പാരൻസ്, ദ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഹു ഹാവ് ഗാദേർഡ് ഹിയർ. ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 95 പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബാച്ചിന് 2019 ബാച്ചിന് നിങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും കേട്ടപ്പം ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബാച്ച്, ദി ട്രാൻസിഷൻ ബാച്ച്, ദി കൊറോണ ബാച്ച് ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് CBME ബാച്ച്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 12 പുഷ്പഗിരിയുടെ 18ാമത്തെ ബാച്ചായി ആദ്യം ഈ തിരുവല്ലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അപരിചിതരായിരുന്നു. ഇന്ന് 5.5 കൊല്ലം ഇപ്പുറം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബം പോലെ തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നും, പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന 100 പേരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വന്നതെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ കോമൺ ഫാക്ടറായിരുന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറായി തീരണമെന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ കോളേജിൽ വന്നപ്പം തൊട്ട് സീനിയേഴ്സിൽ നിന്നും മറ്റു നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടിയ മിതമായ അറിവ് വെച്ചിട്ട് കോളേജ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കടമ്പയായിരുന്നു മാഡംസും സേഴ്സും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ദ ഫസ്റ്റ് CBME എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബാച്ച്. ടീച്ചേഴ്സിനും അതൊരു പുതുമയേറിയൊരു ഇതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറയേണ്ട വളരെ പുതുമയേറിയൊരു കരിക്കുലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന അടുത്ത കടമ്പയായിരുന്നു കൊറോണ. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നത് ചുരുങ്ങിയ സ്ക്രീനുകളും പിന്നെ സൗഹൃദങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങളിലേക്കും ഫോൺ കോളുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു. 1 വർഷം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തീർന്നത് 1.5 വർഷം കൊണ്ടാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ 2020 ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്
തിരിച്ച് കോളേജിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് കൊറോണ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ കടന്നു പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. പക്ഷേ ഓർക്കാനായിട്ട് എന്തും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വ്യൂഹ കോളേജ് യൂണിയനാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ആർട്സ് ക്ലബ്, സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റീസ് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇവിടുത്തെ ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും ഈക്വൽ ടൈമിംഗ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. 100-ൽ +1 +2 ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ 98 മാർക്ക് കിട്ടി സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാറി എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സായാൽ മതി എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ ഒരു 5.5 കൊല്ലം. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുള്ളത് ഓർക്കാൻ ഒരുപിടി നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളും ഒരുപാട് നന്ദിയുള്ള മുഖങ്ങളും മാത്രമാണുള്ളത്. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പറയുക ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ മുഖമാണ്. ഞങ്ങളേറെ നന്ദിയോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഹൗസ് ഏജൻസി ചെയ്യുന്നവരെ ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ആയ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നടത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഗ്രാജുവേഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ, അവൈലബിൾ ആവുമോ, ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും ഫാക്കൽറ്റീസാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോ, ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാവരെയും എത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഓർക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഗൗണും ക്യാപ്പും ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഫലം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രെഡിറ്റും ഞങ്ങളുടെ പാരൻസിനാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ 5 വർഷക്കാലം ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ആ സമയത്ത് ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് മാറി നിന്ന് പോയി കരയുന്നതും. ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ഏജൻസി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പല സമയത്ത് അവർ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പം തിരക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോള് കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോഴും അവരവരുടെ സമയം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ പിന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പാരൻസാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ പാരൻസ് പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി ലീവും എല്ലാം എടുത്ത് ഇരുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഈ ഒരു ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തപ്പം കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നടത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിലും വലിയ ഊർജ്ജം വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ദി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാരൻസ് ആണ്. ഈ ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്പും ഗൗണും എവറിത്തിങ് ബിലോങ്സ് ടു അവർ പാരൻസ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഡിയർ പാരൻസ് ഫോർ ഗിവിങ് അസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സപ്പോർട്ട്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ PGs, ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, മൈ ഡിയർ ബാച്ച് 2019 MBBS ബാച്ച്. ഞങ്ങൾ August 12 ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടിൽ ദിസ് ഡേ വി ഹാഡ് ടു ഫേസ് സോ മെനി ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസ്. ഇന്ന് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ നടത്താൻ വരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ നടത്തിയത്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ നമുക്കിത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പാരൻസാണ്. നമ്മുടെ ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവ് ഇവിടെ നമുക്കായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. പിതാവിൻ്റെ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഐ വെൽക്കം ഹിസ് ഗ്രേസ് മോസ്റ്റ് റെവറൻഡ് തോമസ് മാർ കുറിലോസ് തിരുമേനി ടു AEVIORA 2025. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും നല്ല സൗഹൃദങ്ങളും നല്ല പ്രണയങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബാച്ചായിരുന്നു. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ബാച്ചായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ബാച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. പക്ഷേ വേറൊരു ബാച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച്. ഇനി ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യും. നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയും പോകണം എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ മൊമെൻറ്റിലിരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മിസ് ചെയ്യും. എസ്പെഷ്യലി മൈ ബാച്ച്മേറ്റ്സ്. ആൻഡ് എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇവിടെ നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് 5.5 years will be so hard for me to pass on. And I thank all my batchmates
who has been a constant support for me. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പുഷ്പഗിരി ക്യാമ്പസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പസ് ഇൻ കേരളയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രശസ്ത പഞ്ചാരമുക്കും പുഷ്പമാർഗും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും. അപ്പം വിൽ ഷുവർലി മിസ് ദിസ് ക്യാമ്പസ്. ഞങ്ങൾ പല സീനിയേഴ്സിൻ്റെ കോൺവക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് എല്ലാം ലാസ്റ്റ് പറയുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു ദിവസം പറയണം എന്നറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും വിചാരിച്ചില്ല. And finally, this is the 2019 batch of Pushpagiri Medical College, the RCNs, officially signing off. Thank you. Thank you, Dr. Abi. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. These words remind that no celebration is complete without expressing heartfelt thanks. Today, as we mark a beautiful milestone in the lives of our graduating doctors, it is only fitting that we pause for a moment to look back, to appreciate, and to thank each soul who helped us to make this journey possible. To offer a sincere vote of thanks, I now invite a person who stands today as one of our own, a member of this graduating class. I invite Dr. Ashish C.R., a proud graduate and our coordinator, to give the vote of thanks. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട പാരൻസ്, ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന PGs, ഞങ്ങളുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സീനിയേഴ്സ്, ജൂനിയേഴ്സ് ആൻഡ് മറ്റതിഥികളെ, ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ 5.5 കൊല്ലത്തെ ഒരു യാത്രയുടെ അവസാനം എന്നൊരു തരത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ബിജുവച്ചനും നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു തുടക്കം കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു നന്ദി പറച്ചിലിന് എനിക്കായി ഇവിടെ അനുവദിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്ന പേരുകളല്ല എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിന് ഞങ്ങളുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ചെത്തിയ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ് റിട്ടയർഡ് IAS മാഡത്തിനാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത്. മാഡത്തിൻ്റെ വളരെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡേറ്റ് തന്നെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് പോലും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും ഞങ്ങളോട് പറയാതെ മാഡത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും എല്ലാവിധ ആശീർവാദത്തിലും മാം ഈ പരിപാടിയിലെത്തി വിജയകരമായി തീർക്കാൻ മാഡം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. മാഡം, സിൻസിയർ താങ്ക്സ് ഫ്രം അവർ സൈഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ യാത്രകളിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്രകളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ ആത്മീയമായ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടുകളും തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസും തന്ന് നമ്മുടെ പുഷ്പഗിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയായ അഭിവാദ്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ കുർലോസ് പിതാവ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് രാവിലത്തെ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇന്നലെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശീർവാദങ്ങൾ നൽകുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കും. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പുഷ്പഗിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ജേക്കബ് പൊന്നു സാർ, അദ്ദേഹത്തിനും ചില ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ കാരണം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹവും ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടനവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാനസികമായുള്ള സപ്പോർട്ടുകളും തന്ന ഞങ്ങളുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട CEO റവറൻഡ് ഫാദർ ഫിലിപ്പ് പയ്യമ്പള്ളി അച്ഛൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ശക്തിയിലും ധൈര്യത്തിലും മുന്നോട്ട് പോയി ഈ പരിപാടി ഇന്ന് ഇത്ര വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അച്ഛന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ആബി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ പ്രവർത്തന കാലം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പരിപാടിയിലും ഞങ്ങളുടെ മെൻറ്ററായി കാണുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചില സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ശാസനകൾ തരികയും എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ പരിപാടികളും
അതിരുവിട്ട് പോവാതെയും മനോഹരമായി നടത്തി തീർക്കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് ഡയറക്ടർ, ഞങ്ങൾ എത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട വലിയവറമ്പിൽ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി പറയാതെ ഈ ഒരു പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതിനു പുറമെ ഏതവസരത്തിൽ പോയാലും എല്ലാ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് സമയം തന്ന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ എത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ റീന മാമിന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും മെഡിസിനിലെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ എബ്രാം വർഗീസ് സാർ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം AV സാർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ UG കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും ഞങ്ങളുടെ UG വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയലക്ഷ്മി മാഡം, ബഹുമാനപ്പെട്ട സന്തോഷ് സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വിക്രം ഗൗഡ സാർക്കും നന്ദി പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ CRI കോർഡിനേറ്ററായ ഡോക്ടർ കേരൾ മാം ചില പേഴ്സണൽ തിരക്കുകൾ കാരണം ഇന്നോട് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാഡം രാവിലെ തന്നെ മാഡത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ മാം മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഡത്തെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ ബിജു അച്ഛൻ സൂചിച്ച പോലെ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൈപിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയ ഒരു പറ്റം കുട്ടികളെ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സാക്കി മാറ്റിയ ഞങ്ങളുടെ എത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റീസ്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം വ്യക്തിത്വത്തിനെയും സ്വഭാവത്തെയും മാറ്റിയെടുത്ത് ഇന്ന് ഇത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്ര ആൾക്കാരെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ 95 പേരെയും ഞങ്ങളെ ആക്കി തീർത്തവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റീസ്. അവരോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു 5.5 കൊല്ലത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമ്പോഴും ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഇതിനും 1-2 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ്. ഒരു MBBS സീറ്റ്, ഒരു ഡോക്ടറാവണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് 1-2 വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് പുഷ്പഗിരി പോലുള്ളൊരു നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സീറ്റ് വാങ്ങിയത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ത്യാഗവും സങ്കടങ്ങളും സഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് ഒരു പരാതി പോലും ഞങ്ങളോട് പറയാതിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ എത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട പാരൻസ്, ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ 95 ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ പാരൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ എല്ലാ സക്സസ്സും എല്ലാ വിജയവും അവരാണ്. അപ്പോൾ അവരോടൊരു നന്ദി പറച്ചിൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടി മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ നന്ദിയോടെ അവർക്ക് മുന്നിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ഞങ്ങളുടെ PGs, സീനിയേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി 2024 and 2020 ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്, അവർ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പരിപാടികളോട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, ഇതിനിടയിൽ കൂടെയും പുറത്തൊക്കെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പരിപാടി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവരുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ്, വാർഡൻസ് എന്നിവർക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇനി അവസാനമായി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം സ്വപ്നം കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച അക്യുലസ് ആൻഡ് ടീം ഫ്രം കോഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസിനും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ഗോൾഡൻ സ്പൈക്സ് നസീറിക്കാൻ ടീമിനും, അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൾച്ചറൽസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ച ഡോക്ടർ ശ്യാം, അരവിന്ദ് ആൻഡ് ഷഫിൾ സ്റ്റുഡിയോസിനും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത്രയും ചൂടത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ 95 ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Dr. Ashish. Now, I respectfully invite His Grace, Most Reverend Dr. Thomas Mar Kurilos, the Metropolitan Archbishop of Tiruvalla and the esteemed patron of the Pushpagiri Group of Institutions, to bless this occasion and our dear newly graduated doctors. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വലിയ നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ്, അവരുടെ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി നമ്മളാരും ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോയ പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പ തിരുമേനിയുടെ കബറടക്ക ദിവസമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മളാരും പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റിവെക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റി പേരൻസ്. നിങ്ങൾ ഈ അസൗകര്യം മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉഷ മാം ഇവിടെ
ആ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പേരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന്. അവർക്ക് വലിയ നന്മയുണ്ട്. അവരെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും. അവർ പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം ദൈവം പരിശുദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ച് സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ഞാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങുകൾ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാം. Heavenly Father, we thank you and we bless you for this beautiful day. We want to thank all those who have worked in one way or the other for the grooming of our dear doctors. Especially we thank you for our parents, their hard work, their prayer, their constant motivation, all made us what we are today. We thank you also for the faculty, our dear principal, and all the doctors, and all those in one way or the other helped us to pursue our goal as doctors. Lord, we also want to thank you for the management of Pushpagiri. Because of them and through them, we are what we are today. Bless us. Bless our day. Bless the days that are going to come. Bless this day in which we are really enjoying our graduation ceremony. And may the blessings of the Almighty God come upon you and abide with you now and always and forever. Amen. Thank you very much and God bless. Thank you. Now let us all rise for the national anthem. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Now I request everyone to be kindly seated. Now I request the dignitaries and faculty along with the graduates Now I invite the graduates to come together for the group photo.
dignitaries and the chief guest receding. I humbly request parents, students and the audience to kindly be seated as to make way for the recession. The recession will be led by the dignitaries, followed by the graduates, and finally the faculty members. Followed by the graduates, and finally the faculty members. I request all the audience to rise for the recession and continue to remain standing until the recession is completed.
I request the audience to remain seated as we will be having the cap ceremony shortly. Now I request the graduates to re-enter the dome for the photo session. I request the audience to remain seated. I request the parents to please be seated.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations once again to the graduates of the 2019 MBBS batch. Ladies and gentlemen, I thank you very much for your attendance in this ceremony. And honored graduates, remember that this is not the end, but just the beginning of your journey. Thank you all, and I wish you the best. Thank you.